ni soalan nombor 1 SPM ni soalan dia. Lepas tu ini kita tahu ini denominator dia quadratic factor. Lepas tu kita dia minta dalam partial fraction, so ini dia punya partial fraction. Lepas tu kita multiply dengan ini, so kita dapat ni. So kita expand. Lepas tu kita let x ni equal to 1, ni kita dapat nilai C. Lepas tu kita compare coefficient. Lepas tu dapat A. Lepas tu okay, masa kita buat compare coefficient ni, kita buat bila kita cari perkali x square, so tengok sebelah ni tak ada kan, ni kat atas tu, so dia kosong. Lepas tu yang ni pada x square dia A dengan C, so A tambah C, A. Lepas tu kenapa dapat negatif 12? C 12, sub dapatlah negatif 12. Lepas tu perkali x pula 7. Lepas tu tengok mana perkali x kat sini, negatif A dengan B. So dapat, lepas tu kita sub balik negatif 12 kat sini, dapat B, C 5. Lepas tu kita tulis balik dalam equation tu. Alright ni. Soalan 2. Dia cakap show that x plus 1 is factor of px 2x cube minus 3x square minus 8x minus 3. So we know that x plus 1 equals to 0 and x equals to negative 1. So we just substitute x inside and negative 1 into the equation, and we will get it equals to 0. Therefore, x plus 1 is factor of this. Yeah. Okay, so soalan yang sama juga. So dia cakap if px equal to 0, so find the roots. So we can just equatekan equation px ni equal to 0. So kita masukkan ni dekat dalam calculator. So kita akan dapat x equal to 3, x equal to negative 1 dengan x equal to 0 per root. Just find the roots. Find the roots. Px equals to 0. Okay. Dah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and hello to everyone. So we got past year from 2015, which is question 3. So dia cakap find the values of A and B. So dia punya polynomial is px equals to 2x cube plus ax squared plus bx minus 6. So the soalan mention when the px has a factor x equals negative 3 and leave the remainder negative 20 when divided by x negative 2 minus 2. So kita substitute balik x minus 2 equals to 0, x equals to 2 into the polynomial. So we will get p in bracket 2 equals to negative 20. So we just substitute back the 2 into the px. So we will get 2 in bracket 2 to the power of 3, a in bracket to the power of 2 plus b in bracket 2 minus 6 equals to negative 20. So 16 plus 4a plus 2b minus 6 equals to negative 20. 4a plus 2b plus 10 equals to negative 20, and 2a plus b equals to negative 15, and b equals to negative 2a minus 15. So for the second one, okay. So the question states that this polynomial has factor of x minus 3. So the divisor is 3 because it is factor, so it is equal to 0. And then we just substitute the polynomial. The value is 3. So we substitute 3, and then we get 9a plus 3b plus 40a. And then we insert the value from this. We insert substitute the b this value, and then we calculate, so we get a equal to negative 1. And then we substitute back a equal to negative 1 from this equation, and then we get b is negative 30. So a is negative 1 and b is negative 30. Okay, after we substitute the value of a and b in this equation, we can get 2x cubed plus x squared minus 3, 13x and minus 6. Okay, now we are going to do a comparing coefficient. So px equal to the factor, one of the factor is x
px minus 3. So, and we times dengan general formula. So, kita expand. Lepas tu kita akan dapat ax kuasa 3 tambah bx kuasa 2 tambah cx tolak 3ax kuasa 2 tolak 3bx dan tolak 3c. Lepas tu yang mana sama variable, so kita satukan. Lepas tu kita factorize. Jadi macam ni. So right now kita ambil x cube compare dengan x cube. So kita dapat ax cube sama dengan 2x cube. So a equals to 2. Lepas tu kita ambil pula untuk value c, negatif 6 sama dengan negatif 3c. So kita dapat kat sini. Lepas tu negatif 3c sama dengan negatif 6, c sama dengan 2. Kemudian kita ambil pula compare yang value variables dia x. So c sama tolak 3b sama dengan negatif 13. Lepas tu kita substitute value c kat sini, 2 tolak 3b sama dengan negatif 13. Lepas tu kita tutup dapat b sama dengan 5. So, after dah dapat value of a, b and c, kita masukkan je the value of a, b and c in the general formula. So we got x minus 3, 2x squared plus 5x plus 2. So we just find the factor for this one. So we got x minus 2, 2x plus 1, x plus 2 equals to 0, because the question says that hence find the value of 0 of px. So px equals to 0. So x minus 3 equals to 0 It's okay kalau nak offer. Saya tak nak ke root. Okay, equals to 0. So x minus 3, so x sama dengan 3. So 2x plus 1 equals to 0, x equals to negative 1 over 2. X plus 2 equals to 0, so x minus 2. So the zeros of px is 3, negative 1 and negative 2. Okay, good. This is equation number 4 PSPM. This is the equation that have given by the questions. We solve using this formula and multiply with this, we will get this one. So we multiply and get this. We substitute to find the value of a, and we will get a is equal to negative 1. Lepas tu kita kena compare the coefficient dengan ni. Kan ni x2 sama dengan 1 sebab ni 1. Lepas tu compare dengan yang ni, a, b. Dapat b 2. Yang ni kosong sebab tak ada x. Lepas tu yang ni x, a2 tambah b, c. Dapat ni c kosong. Lepas tu masukkan balik dalam ni. Tu dapat jawapan. Depan. Wabarakatuh. So the question first, PSPA 2015, the given the polynomial px equal to ax cubic power 4 minus 50x cube plus bx squared minus 10x plus 1, where a and b are constants. If x cofactor is x minus 1 and 2x minus 1 factor of px. So we substitute the of the px. First, the factor we need to equal to 0 to get the value of x. So P of 1 is equal to 0. So P of 1 is equal to 0. While P of 2x minus 1 is equal to x equal to 1 over 2. Also factor. Also factor. So we substitute the equations in the remainder. To make sure it is equal to 0, because it's P1 equal to 0. So we calculate the equations, and finally we get the A equal to 59 minus B. Okay, so because 1 over 2 is also one of the factor of px, so we can substitute p1 over 2 equals to 0. So substitute x, value of x with 1 over 2, so we'll get this one, and then this one, and this one can press calculator, and this one will get 1 over 16a, and this one will get 1 over 4b, and then after press calculator we will get 1 over 16a plus 1 over 4b equals to 41 over 4. So we multiply every term with 16 to hilangkan the denominator, so dia akan jadi a plus 4b equals to 164. So we
Then divide by 3. Then divide. Is it okay? This is B? This one B. B equals 35. So we gantikan the A with this value A that get 24. that we just now derived on this one. A equals to 59 minus B. So we gantikan this one A with this one. Oh, this one, not this This ni. one is after we find B, then baru we dapat. Okay, good. Okay. So after that we can get 3B equals to 105 and then B equals to 35. Then after we get value B, we substitute back into A equals to 59 minus B and then we will get value of A equals to 24. Okay, use this one right. A plus B, 59. Dia ni kan? Betul. Okay, good, very good. Next. Okay, question 5B. Minta factorize px completely, hence find the zeros of px. So kita ambil daripada question dia, factor z, x minus 1, 2x minus 1. Kita kena expand, dapatlah 2x kuasa 2 tolak 3x plus 1. So ni equation dia lepas kita substitute dengan nilai a dan b kita dapat tadi. So kita guna bentuk factorize ni, kita guna long division. So kita sekarang nilai tadi 2x kuasa 2 tolak 3x tambah 1 divide, so 4x kuasa 4 tolak 50x kuasa 3 tambah 35x kuasa 2 tolak 10x tambah 1. So first one is 12x kuasa 2. So equation ini kita dengan 12x kuasa 2 dapat nombor ni tolak dalam kurungan sebab dia positif tak ada negatif sini ke apa. 24x tolak 36x kuasa 3 tambah 12x kuasa 2. Kira bila tolak dapat negatif 14x kuasa 3 tambah 2x kuasa 2 and then bawa turun 10 ni ke bawah tolak 10x and then the second one negatif 7x. Negatif 7x darab dengan ni 2x kuasa 2 tolak 3x tambah 1 kita dapat tolak and then make sure bracket negatif sebab yang ni darab dengan negatif 7x. So dapat negatif 14x kuasa 3 tambah 21x kuasa 2 tolak 7x. And then bila tolak kita dapat pula 2x kuasa 2 tolak 3x and then plus 1 kita bawa turun plus 1 and then last one kita tambah 1. So tambah 1 darab equation tadi dapat ni tolak 2x kuasa 2 tolak 3x tambah 1 dapat 0. Factorize completely. Okay, good. Okay, so dia dalam soalan dia nak nilai px kalau px tu 0, so kita kutip balik apa yang dia bagi dua ni, lepas tu apa yang kita dapat ini, lepas tu kita masuk dalam calculator dapat nilai macam ni kan, lepas tu guna method ni untuk dapatkan nilai x. Calculator bukan take this one factorize kan, kau dah take. Lepas tu masuk dalam calculator. Dan ada buat method ni, alihkan nilai untuk dapatkan x. Lepas tu dah sini tulis jawapannya 0 of px equals to 1 over 2, 1 over 3, 1 over 4. Yang jawapan ni daripada ni. Okay, factorize lagi factorize. Okay. So yang B dah ambil answer daripada A. So letakkan A dan value A dan B. So dah ambil yang full equation macam tu. So buatlah yang letakkan factor di depan dan yang belakang ni kami letakkan unknown A, B dan juga C. So multiplykan dan dah ambil yang X power 4, X power 3 yang macam tu. So buatlah comparison macam ni. Ambil yang X power 4, so 2A equals to 24. So A akan jadi 12. So C X power 0 just ambil lah 1. So yang untuk B letakkan value C ke dalam. So B jadi 7. So tulislah balik yang form ini. So akan jadi macam ni. Dan tulislah X equals to 1. Lepas tu soalan dia nak zeros. Kita cari dulu yang ni. Jadi kita boleh factorize. Kita akan dapat macam ni. Lepas tu sama dengan kosong kita dapat nilai x. Yang ni roots. Dia nak zeros, so kita ambil je semua nilai ni. Jadikan macam ni. Okay. Ni soalan 6
past year chapter 6 dia bagi equation yang ni. Lepas tu kita kena jawab tu lah. Lepas tu yang ni kita jadikan dia sampai macam ni. Lepas tu jadi ni. Lepas tu susun dia dalam A, B, C tu. Masukkan X tolak 2, X tambah 2, X tambah 2 square. Lepas tu kan kita kena susun dalam susunan ni kan. So kita guna darab X tolak 2 dan X tambah 2 square ni untuk kita dapatkan macam ni. Lepas tu dapat ni. Lepas tu Okay, so dah dapat ini, so kita dah boleh lah untuk cari A, B dan C. So when X is equal to 2, kita akan hilangkan B dengan C untuk dapatkan A. So dah hilangkan B, C, so kita dapat A. So when X equal to negative 2, kita akan hilangkan A dengan B pula. So kita akan dapat C. So yang ni substitute je apa-apa number sebab kita ada A dengan C. So nanti dah ada semua tu, kita just substitute A dengan C dia punya dalam ni. So kita dapatlah B. So kita susun dia dalam bentuk ni. Left right Left right, yes. Okay, dah habis. Okay, kita. Okay, soalan ni past year 2015 kan. Dia kata dia bagi PX sama dengan 2X semua ni kan. Lepas tu dia bagi dua faktor, P negatif tu dengan P1. Lepas tu dia bagi segi satu kan, P negatif 1 kan, sama dengan 8. Dia kata remainder dia 8. So first step kita substitute satu-satu value ni lah untuk buat simultaneous. First kita substitute yang negatif 2 ni kan, dia kosong kan, left hand side dia kosong lah. Yang bila right hand side yang mana X tu ganti dengan negatif 2. So dapat satu first linear equation dia kan kat sini kan. Lepas tu second punya kita ganti dengan 1 pula. Sama awak left hand side dia kosong, dua ni kan. Kita ganti, kita dapat second linear equation dia, A plus B plus C sama dengan 15 kan. Yang third punya value ni kan, kita kena letak remainder dia 8. Sebab dalam soalan tu dia kata remainder dia 8 kan. Kita ganti je belah X tu, kita ganti je dengan negative 1. Yang belah left hand side tu kita ganti dengan 8 je, letak 8 je. So kita ubah-ubah semua, kita dapat third equation. So daripada sini kan, kita tengok yang mana paling senang kan, kita pakai elimination technique. So kalau macam elimination kan, kita nampak yang equation 2 dengan equation 3 ni kan, kalau macam kita plus dia kan, kita value B dengan C tu akan eliminate lah. So better kita buat 2 plus 3 lah. So kalau 2 plus 3 kan, A plus A sama dengan 2A kan, B plus minus A plus negative B 0 lah. C plus negative C sama dengan 0. 15 plus 11 plus sama dengan 26. Lepas tu dapat 2A sama dengan 26 kan. So kita boleh simplify je jadi A sama dengan 13. Kita dapat first value. Second value pula kan, kita kena buat lagi satu equation tapi yang ada B dengan A je. Sebab kalau ada B, A, C kan, dia susah lah sebab kita baru dapat satu value. So daripada sini kan, kita tengok equation 1 dengan equation 2 ni kan, kalau kita ambil 1 plus dengan 2 kan, yang C je ni kan, kita boleh eliminate. Macam ni 8A plus A dapat 9A. Negative 4B plus B dapat negative 3B. C, negative C plus C 0. 66 plus 15 81. Okay, so kita dapat dah third equation ni. Lepas tu semua yang satu line ni kita boleh bahagi dengan 3 kan. Dapat 3A minus B equals to 27. Dapat equation keempat dia. Yes, one. Faham tak? Okay. Lepas tu kita dapat equation ni, kita boleh substitute value yang tadi kita dapat tu, A13 tu kan, dalam 4. Lepas tu 3, kita substitute macam biasa. Kita dapat value B je sama dengan 12. So dah dapat dua value tu kan, ikut equation mana-mana kita nak substitute dua value ni. Tapi kalau macam dalam question ni, saya buat pakai yang 2 kan. Tapi 2 A plus B plus C kan, nampak simple kan. 13 plus 12 plus C sama dengan 15 kan. Kita cuma ubah-ubah kan, dapat C sama dengan negative 10. Dah dapat A, B, C. Lepas tu dia suruh cari dia punya apa, zeros of PX. So kita kena kena salin balik equation ni kan, equation PX ni kan, salin balik. Lepas tu kita kena buat general form dia. Kita dah dapat dua value dah untuk factor kan. So kita ambil balik lah, X plus 2
x minus 1. Lepas tu general form dia a plus b plus c kan. Kenapa A square? Square. Sebab apa? Sini degree of 4 kan, x dia kan. Okay. Ni x darab x 2. Lagi 2 lagi 2. Nak bagi jadi kuasa 4. So kita ambil x square. Dapat kuasa 4. So dah dapat general form ni kan. Kita kita expand yang belah kiri dulu lah. Expand yang belah sini sebab kita nak bagi nampak senang, nak bagi nampak lah, sebab takut nanti bila nak buat comparing kan kita tercicir. So bila dah expand ni, kita tak expand ni pun tak apa. Tapi kalau nak expand lagi bagus lah, sebab dia nanti nampak lagi clear lah. Lepas tu by comparing, kita ambil yang x power of 4 dulu kan. Kita tengok yang belah sini, yang mana power of, yang darab boleh dapat power of 4. Kalau macam yang ni boleh dapat power of 4 kan. So kita ambil dua value ni. Ni dan ni kan. Ada lagi? Tak ada kan. So kita boleh sama dengan, ambil daripada equation ni 2x power of 4. Lepas tu kita bila darab balik kan, bila kita buat comparing dapat a sama dengan 2. Lepas tu kita buat x sama dengan kosong, x power of 0, constant lah. Kita tengok negatif 2 darab dengan c ni, dapat constant kan, kita dapat x kan. Tak ada dah kan selain tu. Yang ni semua dapat value x kan. Lepas tu kita boleh buat sama dengan, ambil daripada equation asal tu negatif 10. So kita dapat c dia sama dengan 5. Lepas tu kita nak buat x power of 1 pun boleh, x power of 2 pun boleh. Sebab kita nak cari nilai terakhir dia b kan. Okay, kalau macam ni buat x power of 2 kan. Kita tengok sini. Mana yang ni dengan yang ni boleh dapat x power of 2 kan. X square darab dengan c. Okay, dapat satu lah. X square, ni buat darab terus lah. Lepas tu ada lagi x darab dengan bx square, dia dapat ni juga x square. Lepas tu yang ni negatif 2 darab dengan ax kan, ax square, dia dapat ax square kot. Tak ada dah, yang tu saja. Tapi kalau buat method macam ni kan, please check satu-satu lah, sebab takut ada tercicir. Kalau tercicir kalau boleh tak dapat answer lah, tidak dapat answer yang betul lah. Lepas tu dah dapat yang ni kan. Lepas tu yang tu right hand side, kita tengok daripada yang equations benar kan. Ni 12x square. So kita buat ganti masuk a dengan c ni. A tadi 2 kan, c dapat 5 kan. Ganti masuk, dapat b sama dengan 9. Lepas tu okay, kita ambil balik equation yang kita buat general form tadi tu, yang belah sini kan. Tapi ambil yang bukan expand ni lah, ambil yang belah atas ni, yang ada x plus 2, x minus 2 kan. Salin balik. Tapi nilai a, b, c tu kita dapat dah kan tadi. Kita masukkan je. Lepas masukkan tu kan, kita boleh factorize tau belah sini, factorize dia. Bila factorize dapat 2x plus 1, x plus 5 kan. So first kita kena mention dulu px sama dengan 0. Mention lah. Dia 0 kan. Sebab dia kata zeros of px. Lepas tu kita letak 0 sama dengan atas ni balik, yang atas ni. Satu line copy je. Lepas tu kita ubah x ni, ubah jadi negatif 2 kan. 1 negatif 1 apa tu. Dapat jawapan dia zeros. So ni faham? Zeros macam kes zero lah. Okay, faham kan? Faham semua? Okay. 16 nombor A. Okay, A dia kata dia bagi polynomial px. So kita buat dulu general equation. Lepas tu dia bagi kita punya remainder 3. So ganti Rx dengan 3. Lepas tu dia punya divisor bagi juga x tambah 3. Lepas tu dia nak suruh cari bx tambah 2 when divide by x tambah 3. So dia punya divisor sama. Lepas tu kita tambah je bx tambah 2. So sini pun tambah 2. So dapat ni dapat 5. So Rx yang baru equals to 5 lah. So for part B, it's given that P1x is equal to x power 3 plus ax squared minus 5bx minus 7. So the question also given that x minus 1 is a factor of P1x. So P1 equal to 0. After we simplify it, we get a minus 5b equal to 6. And then when Px is divided by x plus 1, it has the remainder R1. So we sub negative 1 into P1x, and then after we simplify it, we get a plus 5b equal to R1 plus 8. So R1 is equal to a plus 5b minus 8. So also given the question also given that P2x is equal to x
power of 3 minus ax squared plus bx plus x. So when b2x is divided by x minus 1, it has a remainder of r2. So we sub 1 into the b2x, so we get 1 minus a plus b plus x equal to r2. So a minus b equal to 7 minus r squared. So r squared equal to 7 minus a plus b. So the question also given that r1 plus r2 equal to 5. So we sub the equation 2 and equation 3 into this equation. So a minus 5b, a plus 5b minus a plus 7 minus a plus b equal to 5. So 6b equal to 6, and we find out that b equal to 1. So we sub b equal to 1 into the equation 1. So a minus 5 times 1 equal to 6. We find out a equal to 11. So we find out the value of a and b. After that, the question need to find the 0 for b1x. So as we know, the x minus 1 is a factor of b1x. So we factorize the b1x by using long division, and then we get b1x is equal to x minus 1 times x squared plus 12x plus 7. And then for x minus 1, we know the roots for x is equal to 1. For x squared plus 12x plus 7, this quadratic equation can't be factorized. So we find out the value of x by using the formula. So after that, we find out our zeros equal to 1, negative 6 plus square root 29, and the third one is negative 6 minus square root 29. Selain daripada kita guna long division, kita boleh guna method compare coefficient. Jadi kita tahu dia punya one of the factor is x minus 1. Kita masuk dalam ni, dan ni ialah general formula untuk quadratic. Jadi kita expand equation ni, kita dapat ax cube plus bx square plus cx minus ax square minus bx minus c. And compare with this equation, compare the coefficient. So negative 7 equals to negative c. So c equals to negative 7. C minus b equals to negative 5x. So b equals to 12. And b minus a equals to 11. And we get a equals to 1. So px is x equals minus 1 x squared plus 12x plus 7. Okay, and then continue, right? Yeah? Okay. For question 9, DSPM, the given polynomial is x squared minus 4. Qx is alpha x power 4 plus x cubed plus 2x squared plus beta x plus 28. So the first question, find all zeros of polynomial. So as we know, px equals to x squared minus 4. Then we factorize, dapat x plus 4, x minus 4, x plus 2, x minus 2. So we can know the zeros of px is 2 and negative 2. So for question B, question wants us to find the alpha and beta. So we know that if using remainder theorem, when Q2 it will be equal to only the remainder theorem, means 14 times 2 plus 52. So we sub 2 into the Qx equation, we will get alpha times 2 power 4 plus 2 power 3 plus 2 times 2 square plus 2 beta plus 28 will be equal to 14 times 2 plus 52. And so we simplify, we will get the first equation is 16 alpha plus 2 beta equals to 36. And we can also sub another value that is negative 2. So Q negative 2 will equal to 14 times negative 2 plus 52. And so we sub negative 2 into the Qx. We will get this equation, 16 alpha minus 2 beta equals to negative 4. So we use equation 1 minus equation 2. So 16 alpha minus 16 alpha will be 0. 2 beta minus negative
2 beta will be 4 beta, and 36 minus negative 4 will be 40. So beta is 10. So now we sub 10 the beta into either one equation. So I sub in the first equation 16 alpha plus 2 times 10 equals to 36. So get alpha equals to 1. Okay, so question 3. Using the alpha and beta we found just now, which is alpha equals to 1 and beta equals to 10, find the remainder of 2qx plus x if divided by px. So 2qx plus x divided by px, tulis macam ni. And then we substitute alpha and beta into our qx. So dapat, since alpha is 1, so x power 4 tambah x cube plus 2x squared plus beta, which is 10x plus 28. And then we times 2 and then plus 4. So let's expand and we get 2x power 4 plus 2x cube plus 4x squared plus 21x plus 56. So this is 2qx plus x. So salin balik and then we bahagikan dengan px. So we use long division. So how to do long division is by tengok berapa darab x square equals to 2x power 4. So kita tengok sini dulu. So 2x square times x square sama dengan 2x power 4 kan. So we choose 2x square and then tolak dengan 2x power 4. Lepas tu tengok yang this value pula, negative 4 times dengan 2x square. So we dapat negative 8x square. And then x cube ni kita tak ada apa-apa value kita cari, so letak kosong to avoid careless. So bawa turun 2x cube tolak kosong 2x cube, 4x square negative positive, so 4 plus 8 equals to 12x square, and then bawa turun 21x. And then we continue the long division sampai dah tak boleh nak continue. And then we get 29x plus 104. So this is the remainder. So we write it like this. Rx equals to x power is remainder less than. So the remainder is 2x plus 104. That's all. Okay. Thank you. This is question 10. The polynomial is given x power 4 plus ax cube minus 7x square minus 4ax and plus b. First statement states that this polynomial has a factor of x plus 3. So ini punya first equation where we have to substitute the negative 3 into this polynomial and equals to 0, and we'll solve all this and we'll get the first equation, which is b is equals to negative 15a minus 18. Okay, and then second statement states that this polynomial has a remainder of 60 when divided by x minus 3. So ni yang second, we have to substitute 3 into this polynomial and we will get 60. And we solve and we also substitute this first equation into this and we will get the value of a and b, which is a is equals to 2 and b is equals to 12. Alright, then. Okay, so then after we find a equals to 2 and b equals to 12, we substitute these two values back into the equation. So we will get px equals to x power 4 plus 2x cubed minus 7x squared minus 8x plus 12. So as we already know, x plus 3 is one of the factor of this polynomial, so we can factorize this into this form. So we assume this qx is ax cubed plus bx squared plus cx plus d, because the polynomial is degree 4, so when we multiply a degree 1 and degree 3, it will get degree 4. So we expand this and we group the factors together, we will get ax power 4 plus b plus 3a x cubed plus c plus 3b x squared
plus d plus 3cx and 3d. So we compare the coefficients. So with this first equation, so the first is x power 4. So we can get a is equals to 1. And the second one is to compare the constant. So 3d is equals to 12. So d is equals to 4. So the next step is we compare x cubed. So b plus 3a is equals to 2. And we already know a is equals to 1. So we substitute and we can get b equals negative 1. So then we compare x squared. So c plus 3b is equals to negative 7. So we substitute the value of b and we get c equals negative 4. So after we get the value of a, b, c, d, we substitute this 4 value into this cubic equation and we can get this form. But we should not write as we should also factorize this one into a simpler form. So first we can, from x cubed minus x squared, we can factorize x squared out to become x squared bracket x minus 1. And for the last two terms, we can factorize 4. So negative 4. So we get negative 4 times x minus 1. So for this one, we can, because x minus 1 is the same common factor, so we factorize out and we get x squared minus 4 times x minus 1. And then we factorize x squared minus 4 become x plus 2, x minus 2. And x minus 1. So final answer is this one. That's all. Okay. Question state that px equals to the number 11 past year PSVM. So the question state that px equals to 12x cubed minus px squared minus qx plus 8 is divisible by 3x squared minus 7x plus 4. So we can factorize this first. We will get 3x minus 4 and x minus 1 is the factor of px. So we can write x equals to 4 over 3 into px equals to 0. We will get this 1609p plus 4 over 3q equals to 32809. Then we sub x equals to 1 into px equals to 0. We will get p plus q equals to 20. So we can make this into equation 2 and times equation 2 by 1609. Then we will get 1609p plus 1609q equals to 32009. Then we can use equation 1 minus equation 3. We will get negative 4 over 9, q equals to 8 over 9, q will equals to negative 2. Then we can sub q equals to negative 2 into equation 2. P plus q equals to 20, p equals to 22. Okay, so next we need to compare. So we need to times 3x minus 4 times 3x minus times x minus 1 times ax plus b, so that we can get x cubed. Then we times and get 3x squared minus 7x plus 4 times ax plus b, and then we got 3 times, and then we got 3ax cubed plus 3bx squared minus 7ax squared minus 7bx plus 4bx plus 4b. Then we compare the x cubed. So we compare 3a equals to 12, and then we got a equals to 4, and then compare x, compare 4b equals to 8, and then we got b equals to 2, and then we factor to get 2 in front, so we got like this. Okay, thank you. This is